entire weather conditions have become unpredictable, which is one of the very important thing for the farmers to know. And their crop cycle is based on the weather conditions. যদি বৃষ্টি হইবে এখন বৃষ্টির দরকার, বৃষ্টি হইতেছে না, হইতেছে খরা। এক সিজনের যেটা দরকার এটার অপর সাইডটা হইতেছে। ফসল দিলাম, হ্যাঁ, তুললে আনার আগে বন্যা এলে হয়েছে। কখনো বৃষ্টির পানিতে সব ডুববে যায়, আবার এমন রৌদে সব নষ্ট হয়েছে। না, আগের সাথে তো পানি অনেক সাগর গরম হয়ে গেছে, গরম অত্যন্ত বেশি হয়েছে, আর মাছ আগের সাথে কমে গেছে। That fisher cannot go fishing in that weather, meaning they are losing their working days, meaning they are losing their livelihoods, and because of this climate change, their food has reduced by half. অসুখের পয়সা চালান লাগে, লেখাপড়ার জন্য আমি বাড়তি ঘরের খরচা আছে, এগুলো তো অনেক কষ্ট হয়েছে। এগুলো হইল ধরেন ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য অনেক পয়সাপাতি খরচা করা লাগে, তাছাড়া খাওয়ান পরনে অনেক কষ্ট হইতে আছে, লেখাপড়া ঠিকমতো করা যায় না, হ্যাঁ, তাছাড়া স্বাস্থ্যের দিকে অনেক পরিবর্তন হয়ে যায়, খাওয়া দাওয়ার যদি ঠিক মতো না পায় তাহলে স্বাস্থ্যের দিকে ক্ষতি হয়ে যায়, তাছাড়া ওই এমনি চলাফেরায় অনেক কষ্ট হয়। Bangladesh always been suffering from the weather extremes, and the question is actually the frequency, intensity, and the magnitudes of these natural hazards are being increasing during last couple of years. প্রথম তো মনে করেন বন্যার সাইলেন্স দিয়েছে, সাইলেন্স দেওয়ার পর তো সবাই সতর্ক থাকছে, তো গ্রামের সতর্ক রয়েছে, রাস্তায় সিঁড়িরা যেকাল পানি ঢুকছে, সকাল 10টা হইতে পানি ওরা শুরু করছে, সারাদিন পানি উঠছে, আমার কোনো জায়গায় যাওয়ার পথ ছিল না। পানি উঠছে, পানিতে কোথায় যাব? আমার 2টা বাচ্চা ছিল, একটা 10 বছর, একটা 5 বছর। এই 2টা বাচ্চা নিয়ে আমি পরিশোধে মেলা করছি, সেই সময় এই সমান পানি, সেই অবদাস ফোটার পরে এই যে পানির স্রোতে আমরা 3 মাইক হয়ে এই জায়গায় পড়ে গেছি। পড়ে যাওয়ার পরে আমার ছোট বাচ্চাটাও আতেগুনে ছুটে গেছে, আর ওই 10 বছরের মেয়েও ছুটে গেছে। দীর্ঘ 2 দিন কোনো খাওয়া দাওয়া ছিল না, কেউ মনে করেন লার্কি ছিল না, পাখির ঘর ছিল না, ঘরে ওড়ার কোনো, তো মনে করেন আমার পানি কেজি খাইতে পারি না, সব কিছু লবণ পানি, পুষ্কুনি নাই, বা আমার থার জায়গা নাই, বা কেউ ডায়রিয়া হয়েছে, কেউ দেখছি ঠান্ডা জ্বর হয়েছে, অনেক ক্ষয়ক্ষতি মানে আমাগো এলাকায় সবারই হয়েছে। এখন যদি 2 মাস পর বা 2 সপ্তাহ পর আবার সেটা হয়, তাহলে তো আমাকে বাঁচার কোনো পথই নেই, বাঁচার কোনো পথ নেই। আমরা হাঁস মুরগি বা পালি কেমন করে, আর ফসল বা কেমন করে দেবো, আর খাওয়া দাওয়া কেমন করে চলবে? এরকম থাকলে তো আমার খাওয়া দাওয়া চলবে না, তাছাড়া মনে করেন বাঁচার পথ নেই। আবার সেটা যদি আসছে না বড়, আমরা কেমন করে বাঁচবো? If the carbon emissions don't go down and the temperature rise by 1 or 2 degrees, the sea level will cover almost 20% of the land. Sea level may enter into Bangladesh and take over 20% of the land. And we know that the coastal areas, about millions of people are living there. Maybe 20-30 million people are living there. What will happen to these people? সমুদ্রে মনে করেন এরকম থর ভেঙে স্রোতে ভেঙে নিয়ে যায়, তখন স্রোতে যখন ভেঙে নেয়, মনে করেন আমাদের এই বাড়ি ভেঙে নিছে, তখন কোথায় থাকবে আর এক জায়গায় বাড়ি করছি, সেই বাড়ি ভেঙে নিছে আর এক জায়গায় করছি, যেটুকু আসছিল জায়গা, সেই বাড়ি যখন ভেঙে নিছে তখন আর জায়গা নেই, তখন কী করবো? অবস্থা হয়ে মনে করেন এই আশা পড়তেছি যে কোথায় থাকবো। Their land has eroded, their cattle has gone, and it's very hard time for the next 6 months.
and they have to flee. There is not enough recognition for their rights to live as human beings. I see as a huge human rights violation in future in relation to water, food, and seeds and livelihood. খুবই কষ্ট হইতেছে মনে করেন আগে যেরকম দরবারে নিজের চাষবাস করে খাইছি যেরকম সুখী ছিলাম সে সুখীটা আর এখন আমাদের নেই Within the society there will be conflict because there will be more clumsy situation in the Dhaka city. More people will come. There will be social unrest, crisis for the employment, crime situation. This is the conflict within the state. But there will be conflict between interstate. There will be a lot of illegal people crossing the Indian border. It is an issue of environmental justice because people who are suffering and who will continue to suffer have no role to play in the whole scenario. It is for the fault of someone else that we are suffering. I believe it was not an intentional crime. It was unintentional, but as it happened and they have gained because of this development. Please make sure that the northern countries, what you do for the southern countries, you don't do it as a charity. You do it because people in the south have certain rights, and these rights are the basic minimum human rights we are talking about. One is managing the unavoidable, which is adaptation. How do we manage what we cannot avoid? Because there is already a lot of greenhouse gas trapped in the atmosphere, and the consequences of that will be on us, irrespective of how we reduce emissions from today and onwards. And the second point of view is avoiding the unmanageable. So we must, by our actions from now, globally, by each party, work towards a carbon-free development pathway so that what we cannot manage, the dangerous climate change, can be prevented. And to save the earth, if we are talking about the cleaner energy for the future, we need cleaner technology, and that could come from the north, of course free of cost. To be ecological, to be environmental friendly is more modern than to be dependent on fossil fuel based and very artificial lifestyle, which is very destructive.